Okay. Right. So Okay. Okay. So basically last time. Yeah. Hari Om. You can hear me? Can you hear? Yeah. Yeah. So right. last time we saw the avachedaka avachedya dharma. So we said the between adhar and adheya, I think a vastu that has adeyata, yasmin vastuni adeyata vartate, अपि च अन्य वस्तूनि अपि आदेयता वर्तते चेत् तर्हि आदेयतयोः मध्ये भेदः कथं साधयितुं शक्नुमः इति चेत् तदर्थम् अवच्छेदक अवच्छेद्य धर्मः इति वयं स्वीकुर्मः. इत्युक्ते तत्र विद्यमानः विशेषः धर्मः, इत्युक्ते घटः भूतले अस्ति इति वदामः चेत् घटः आदेयः, भूतलम् अधिकरणं, घटे आदेयता, भूतले अधिकरणता. तर्हि अत्र या आदेयता वर्तते सा भिन्ना वर्तते अन्यासाम् आदेयतानाम् अपेक्षया इति कथं वक्तुं शक्नुमः इति चेत् तर्हि तत्र वयं वक्तुं शक्नुमः घटे घटत्वमपि वर्तते. तर्हि अत्र आदेयता सामान्य आदेयता नास्ति, विशिष्टा वर्तते. घटत्वेन अवच्छिन्ना, यत्र अवच्छेदक अवच्छेद्यभावः इति वयं वदामः तदानीम् अवच्छिन्ना इति पदप्रयोगस्य अपि प्रयोगः अस्ति. अवच्छिन्ना तत्र कथं वदामः इति चेत् यथा गतवर्गे चर्चितं घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यता आश्रयः आदेयता इति उक्तं खलु. घटनिष्ठा आदेयता न, घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यता आश्रयः आदेयता इति उक्तं खलु. अस्तु, चिन्तयामि. So the adeyata is distinguished by the ghatatvam iti uktam. Tatra we went with the long route. We said ghatatva nishta avachedakata nirpita avachhedyata ashrayah adeyata iti uktam. Adeyata kidrishi iti prashnasya uttaram evam ritya uktam. It is not an ordinary adeyata. It is being differentiated by ghatatvam iti uktam. Tadeva vakyam भिन्न रीत्या वक्तुं शक्नुमः. घटत्व अवच्छिन्न आदेयता इति वक्तुं शक्नुमः. घटत्व अवच्छिन्न आदेयता, घटत्व अवच्छिन्न आदेयता. अवच्छिन्न means it's separating. अवच्छेदक अवच्छिन्न both are same, na? Satyam, avachedaka avachedya is a long route. They saying, oh, ghatatvam has avachedakata and adeyata has avachedata. They saying all that is elaborate. If you want to do a shortcut, we can say adeyata kidrishi iti chet ghatatva avachinna adeyata, and adeyata that is differentiated by ghatatva. Oh, astu. Ghatatva ghatatva avachinna adeyata iti vaktum shaknuमः. इति तत्र प्रायेण तत्र बहुत्र अवच्छिन्न शब्दस्य प्रयोगः एव बहुधा दृश्यते. So the same thing I want to also say one more thing. So over here we said gandhavati prithvi. Prithvi adhikaranam, gandhah adeyah, gandhe adeyata asti, prithvyam adhikaranata asti. So we said how did we say the statement? गन्धनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता आश्रयः पृथ्वी इति. So we went all this long route, right? So right. we can go shortcut. Gandha nirupita adhikaranata ashrayah prithvi. We can say like that. Gandha nirupita adhikaranata. Ityukte that adeyata iti api asti. Adeyata is asti. We can eat the adeyata. We can go directly like this. Gandha nirupita adhikaranata ashrayah prithvi. Several places this is how they explain. They would not put this adeyata and all that. Gandha nirupita adhikaranata ashrayah prithvi. They can say. Athva prithvi nirupita adeyata ashrayah gandhah ityapi vayam shaknuमः iti. There is several ways in which you can say this. The same statement in several ways you can say. You can go the long route or you can go the short route according to your convenience and according to the person's wish. So that I wanted to clarify. Same with the avachedaka avachedya bhava. You can go the long route or you can go the short route, just like the way I just told you right now. Okay. Just by saying ghatatva avachinna, you can say. Ghatatva avachinna adheyata. You can say that. That is also another way.
Okay. Okay. So there in the Mohodaya's Karapatras, there is this Chitra Vyavasthapanam. I will send you Wait, the link. just send me the link. Okay. So this one we will I'll try to share this as well. Or you can just open it on your screen. You sent the link, Bhagini? You send it in the chat session. I just did. Oh. Yes. Your computer is slightly slow, I think, today. Oh, this stuff, I don't know why it's slow. It's not coming. Okay. Or your net is probably slow. Your voice is okay. Your voice is fine. You sent it to a different ID or something? Just see that something because no, I have only one ID. I have only one ID of yours. Oh. You sent it in the mail or something? No, WhatsApp. Oh, WhatsApp. Okay, fine. I was wondering the chat in the FCC. I was looking for chat in FCC. Oh, sorry. I sent it in WhatsApp. For me, chat means WhatsApp only. Okay. I'll just open it for me just a second. Okay. Because I have never used this. Very rarely I use this chat. Okay, I sent it to you here also. We all use it very often because we need to find out where all these links and also. Okay. I'll just copy this link. I generally don't open WhatsApp when the class is going on. So, I got the chitra. Yes, I got this screen. Okay. So the first chitra is what we have studied extensively. Right. Gataha bhutale asti. Satyam. There is a samanya thing that we know that, right? Okay. Bhutalnishta adhikaranata nirupita adeta ashraya gataha gatanishta adeta nirupita adhikaranata ashraya bhutalam. That we know that. Okay, fine. So the second one is talking about the avachedaka avachedya bhavah. Before I go into this, I want to talk about the sambandhas and all that. So I just wanted to bring this chitra. So you can also take a look at this chitra, but we'll talk about it in more. Okay. We'll go back to our lesson. So now now that I've explained to you avachedaka avachedyata adhara adeya bhavah, I've also explained the nirupya nirupaka bhavah. Whenever there is a sambandha between two, there is a sapeksha. That by knowing the one, you always have an apeksha for knowing the other. So sapeksha padartah, sapekshikah padartah. Tatra nirupya nirupaka bhavah api bhavati. One is being proved by the other. That is there. So we saw all that, those basic fundamentals that we saw. Okay. So now I want to go into the Tarka Sangraha and give you some basics, fundamentals. Okay. So tatra Tarka Sangrahe kim uchyate. Tarka Sangraha iti annam bhattena virachitah grantah. Tarka Sangraha iti grantah. Tatra Sangraha iti tatra kesham Sangraha iti chet atra padartah santi kalu. Sapta padartah. एतेषां पदार्थानां विषये उद्देशः लक्षणं परीक्षा इति अत्र शास्त्रग्रन्थे उच्यते. उद्देशः नाम केवलं नाम्ना उल्लेखः. फस्ट् तर्कसङ्ग्रहः विल् ओन्ली गिव् यू द उल्लेख सप्तपदार्थाः द्रव्यगुणकर्म सामान्य समवाय इति सप्तपदार्थाः इति तत्र केवलम् उल्लेखः नाम्ना उल्लेखः. he will not give you anything further than that. He will just describe by name. Oh, these are the 7 padarthas, these are the gunas, these are the this one. That is only uddesha. Uddesha it is just giving the names. Then lakshanam he is now first given you what are the different padarthas, sapta padartha. Then he will take one by one and give the lakshanam for that. So this is the lakshana of this is the lakshana for prithvi, this is the lakshana for this is the lakshana for akasha, this is the lakshana for jalan. He will give you that, and then he will also say whether there is ativyapti avyapti doshah lakshanam samichinam asti va iti sarvam kriyate. Tadeva lakshanam. This is dvitiyam. The pariiksha is basically whatever lakshana that he has done, is it really valid, that is the pariiksha. So the pariiksha aspect of it is not discussed in Tarka Sangraha. Only uddesha and lakshanam is discussed in Tarka Sangraha. I see. Pariiksha is validating it, basically validating what you're saying is right or wrong. That is what it is? Yeah, validating. That is not done in
It's not done in this Tarka Sangraha. Okay. Where is it done? Okay. It is not done in the Tarka Sangraha, but it could be done in other Nyaya Granthas. Not done in Tarka Sangraha. Okay. There are more advanced Granthas, right, for Nyaya. Those Granthas may talk about the pariiksha, but the Tarka Sangraha Grantha only talks about the uddesha and lakshana, because the Grantha, the purpose of the Grantha is Balanam Sukhabodhaya. Okay. Balanam Sukhabodhaya. So therefore he is only giving the names and he is only giving the lakshanas. He is not going into the pariiksha. Pariiksha will be the next level. Once you finish Tarka Sangraha, then you can do that next level. Okay. So there are three aspects. So the first statement that you actually see is why don't you read that? This side, yeah. Dravya guna karma samanya vishesha samavaya bhavaha sapta padarthaha dravyani prithvyaptejo vayu akasha kala digatma manamsi navaiva. So we have 7 padarthas which you already know, and then under the 7 padarthas, the first one is dravya. Dravya, and dravya is 9 dravyas are there. 9 dravyas are there. That is also, this is only namna ullekha. This is only the namna sankirtanam. Okay. So now these are the sapta padarthas that you just said. Dravyam, gunaha, karma. Can you make it in PowerPoint presentation mode? It's small? No, it's okay, but presentation mode. The letters on the left are a bit small. Now it's okay. Yes. Okay. So dravyam, gunaha, karma, samanyam, visheshah, samavayah, abhavah iti padarthaha iti namna ullekha. That is what is given. The left side is a Tarka Sangraha vakya that you just read. Dravya guna karma samanya vishesha samavaya abhavah sapta padarthaha iti. What you read is what is there. So then the dravya lakshanam. So he is saying, okay, first he gave you the names, dravya, guna, karma and all that. Now we need to understand what is a dravya. Dravyam iti kim? Iti chet yasmin gunaha bhavati, yasmin kriya bhavati, karma bhavati, tadeva dravyam. Dravyam iti what is a dravyam? Anything and everything in this world is a dravyam va iti chet na. Yasmin kriya asti, yasmin gunaha asti, tadeva dravyam. Tadeva lakshanam asti. Gunavatvam, kriyavatvam, dravyasya lakshanam. Gunavatvam iti kim? Gunavatvam गुणः एव अस्ति न गुणः क्रियावत्वं क्रिया अस्ति तत्र क्रिया इति सूचयति धर्मः यत्र गुणः वर्तते यत्र क्रिया वर्तते तदेव dravyam अस्तु okay. And in this context let me explain one thing. So between two dravyas, what kind of sambandhas that can happen? For instance, I have a pot in front of me. The pot is red in color. Can you separate the redness out of the pot? No, we can't do that. No. Raktavarnah घटे अस्ति रक्तवर्णं वयं निष्कासयितुं न शक्नुमः खलु तर्हि रक्तवर्णस्य अपि च घटस्य अनयोः कीदृशसम्बन्धः it cannot be divided, it cannot be separated. What do we say that? That is abheda sambandha, samavaya sambandha. So samavaya sambandha is a technical term in Nyaya Shastra. So samavaya sambandha is not accepted by Vedantists. But in Nyaya we have a sambandha called as a samavaya sambandha. Tarhi raktavarnah iti gunah asti. घटे विद्यमानः गुणः रक्तवर्णः रक्तवर्णः घटे रक्तवर्णस्य अपि च घटस्य कीदृशसम्बन्धः इति चेत् समवायसम्बन्धः यतोहि यावत् पर्यन्तं घटः वर्तते तावत् पर्यन्तं रक्तवर्णः अपि भवति यदा घटः नश्यते तदानीं रक्तवर्णः अपि नष्टः भवति
अस्तु सत्यं सत्यम् अतः समवायसम्बन्धः कुत्र भवति इति चेत् यत् द्रव्यम् आश्रित्य एव तिष्ठति तत्र नाशकालपर्यन्तं घटस्य नाशकालपर्यन्तं यद् द्रव्यम् आश्रित्य एव तिष्ठति तदेव समवायसम्बन्धः. But let me say that if there is a book on the top of the table, what kind of sambandha that they have? Is it samavaya? It can be separated, no? The book and table can be separated. They cannot be. There is not. What to say? It is not inherent part of it. It can be separated. अतः समवायः नास्ति खलु? समवायः नास्ति, सत्यं. समवायः नास्ति. समवायः नास्ति. तर्हि कीदृशसम्बन्धः तत्र? तत्र कीदृशसम्बन्धः? संयोगः वा? तावदेव संयोगसम्बन्धः. संयोगसम्बन्धः is a temporary sambandha. संयोगसम्बन्धः is a temporary sambandha between two dravyas. Between dravyas only you can have a संयोगसम्बन्धः. द्रव्ययोः मध्ये एव संयोगसम्बन्धः अस्ति. Between two gunas you cannot have संयोगसम्बन्धः. Between two gunas you can't have. Astu. Okay, samichinam. Because the guna is there in dravya only. Satyam. So separately you can't say these two gunas are sanyoga sambandha. Because the gunas are going to be there only in the dravya, it is the dravya is the adhikaranam for the guna. Therefore without the dravya there is no guna. So the sanyoga sambandha is between the dravyas and not between the gunas. If it is guna and dravya, it is samavayah. If it is between dravya and dravya, it is sanyogah. Can it be told? एवं सत्यं समीचीनम्. एवं द्रव्येषु क्रिया अपि भवति खलु. मम पुरतः एकः कन्दुकः अस्ति. कन्दुके क्रिया भवति खलु. कन्दुके क्रिया. The ball is now rolling. Ball is now rolling. Can you separate the rollingness from the ball? Karma we cannot separate. Astu samavayah asti, tatrapi samavayah asti. Astu avagatam. One second Bhagini, I have to take this call. 1 second. Yes, no issues.
very sorry Bhagini. No issues Bhagini, not at all. Sorry. No issues. No issues at all. I got it now. You cannot separate the karma. Karma you cannot dravya. It's part of dravya. That's why it is samavaya. Guna is also part of dravya. You cannot separate. Yatra nashana it becomes a samavaya sambandha. Okay. Tarhi tatra the dravya sapta padarthas that we just talked about, you can divide them further like this. Basically this is how they are saying the jagat. Tarka Sangrahe Tarkashastre jagat katam bhavati. Jagat katam bhavati iti chet jagati bhava padarthaः bhavanti abhava padarthaः bhavanti. Bhavah abhavah. Bhava padarthaः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषः समवायः इति षट् पदार्थाः भावपदार्थाः. भावपदार्थाः इत्युक्ते किम् अस्ति भगिनि? इदानीं वदामि. भावपदार्थः इत्युक्ते वदामि. अनन्तरम् अभावपदार्थः. अभावः इति अस्ति खलु, द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष समवायः अभावः इति सप्तपदार्थाः. नौ तत्र we are dividing them further into भावपदार्थ and अभावपदार्थ. अभावपदार्थः इत्युक्ते यदा वयं वदामः घटः नास्ति इति वदामः चेत् तत्र अभावः अस्ति खलु, घटाभावः अस्ति खलु, absence of pot, absence of pot, that is अभावः. The viparita of that is the bhavah. इदानीं द्रव्यम् अस्ति, घटः अस्ति, गुणः अस्ति इति यत्र वदामः तदेव तत्र भावपदार्थः. अभावभिन्नः भावः. अभावभिन्नः भावः. So the षड् पदार्थः द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवायः षट् पदार्थाः भावपदार्थाः. अभावपदार्थः तु तत्र अभावः द्विविधः, संसर्गाभावः अन्योन्याभावः. संसर्गाभावः is प्रागभावः, प्रध्वंसभावः, अत्यन्तभावः. So I'll tell you what these are. Sansargah, I'll tell you, just hang on. Okay. Sansargabhavah. Sansargah नाम सम्बन्धः. संसर्गः नाम सम्बन्धस्य अभावः. सम्बन्धस्य अभावः कीदृशः भवति इति चेत् प्रागभावः, ध्वंसाभावः, प्रध्वंसाभावः अथवा ध्वंसाभावः, ध्वंसाभावः, अनन्तरम् अत्यन्ताभावः. So first is प्रागभावः. प्रागभावः इत्युक्ते इदानीं मम पुरतः घटं कर्तुं सामग्र्यः सन्ति. अस्तु. मम पुरतः घटं कर्तुं सामग्र्यः सन्ति. इदानीं तर्हि तत्र इदानीं घटः न कृतः मया. I only have the ingredients to make the pot. I have mud. I have the कुम्भकारः there. Yeah, सर्वम् अस्ति, दण्डः अस्ति, चक्रम् अस्ति, सर्वम् अस्ति. तत्र सामग्र्यः सन्ति, घटं कर्तुं सामग्र्यः सन्ति. परन्तु इदानीं घटः अस्ति वा? घटः नास्ति न तत्र. मया घटः, सत्यं, घटः न कृतं मया, एतावता न कृतं, घटः न कृतः इति कृत्वा तत्र प्रागभावः इत्युक्ते घटस्य उत्पत्तेः प्राक्यः अभावः, सः अभावः प्रागभावः. I am just going to make the pot. There is an absence of pot now, but when I make the pot, the absence is gone. Okay. That kind of abhava is called pragabhava. Abhava, utpattehe prak abhavah. I got it. Avagatam. Pragabhavah. Idanim ध्वंसाभावः अथवा प्रध्वंसाभावः. प्रध्वंसाभावः इत्युक्ते तत्र इत्युक्ते पश्यतु, इदानीं घटः अस्ति मम पुरतः घटः अस्ति, अतः घटाभावः नास्ति. घटः अस्ति, भावः, घटः तु अभावः नास्ति. घटाभावः नास्ति. इदानीं तत्र घटस्य उपरि मुद्गरः पतति. A hammer falls on the pot. Okay. And the pot is broken. Dvamsah, nashtah, ghatah.
घटः ध्वस्तः इदानीं घटः अस्ति वा ध्वंसः जातः न तत्र नास्ति इति वक्तुं शक्यते घटः तु नास्ति इदानीं ध्वंसानन्तरं यः अभावः सः अभावः ध्वंसाभावः ध्वंसेन उत्पन्नः अभावः अस्तु अस्तु ध्वंसाभावः it was existing but now it is broken and now it's not there, it's not existing, so therefore there is a dvamsa because of destruction. The abhavas, the absence of a pot can be different kinds of abhavas. Because you didn't do the production of the pot, there is an abhava, or the pot got destroyed, so there is abhava, or it is neither of these cases. It is not in front of me. I don't have the samagri for the pot. In my house, I don't have the samagri for the pot, nor the pot is destroyed, but still there is an absence of pot in my house. That is atyanta abhava. Okay, evam va astu atyanta abhava ityukte in my house I don't have the samagri for the pot, so therefore there is no praga bhava, and I didn't have a gata which got destroyed, so there is no dvamsa bhava, but still I have an absence of the pot in my house, so that is the atyanta bhava. Or a best example for it would be like a elephant. I have gaja bhava mama grihe asti. गजाभावः अस्तु गजाभावः इदानीं कीदृशः भावः अत्यन्ताभावः भवति न तत्र तु अत्यन्ताभावः यतोहि गजस्य उत्पत्तेः सामग्री नास्ति मम गृहे अस्तु अनन्तरं गजस्य नाशः अपि न जातः इति कृत्वा अत्यन्ताभावः इत्युक्ते अत्यन्ताभावः यदा गजः आनीयते अत्र तदानीम् अत्यन्ताभावः अपि गच्छति अत्यन्ताभावः नश्यति खलु घटस्य आनयनेन अथवा गजस्य आनयनेन अभावः नष्टः भवति खलु तादृश अभावः अत्यन्ताभावः अवगतं So then we have the next is called, we saw the sansarga bhava. Now we are seeing anyonya bhava, anya anyah bhava. Idanim vamsi bagini agama bagini nasti. Vamsi bagini agama bagini nasti. Vamsi baginyam agama baginyaha abhavah. वंशे भगिन्याम् आगम भगिन्याः अभावः इत्युक्ते घटः पटः न इत्युक्ते घटः पटः नास्ति खलु घटे पटाभावः अस्ति वा न वा अस्ति घटे पटाभावः अस्ति पटे घटाभावः अस्ति वा नास्ति भिन्नपदार्थाः सन्ति न तत्र तु अस्तु न पटे घटाभावः अस्ति वा पटे घटाभावः नास्ति न तत्र तु न पटे घटाभावः अभावः अस्ति न अस्ति because there are two different things. I cannot say Vamsi Bhagini is Agama Bhagini. Vamsi Bhagini Agama Bhagini nasti. एवं वा अस्तु वंशी भगिनी आगम भगिन्याः भिन्ना खलु एवमेव घटः पटात् भिन्नः तर्हि घटे पटाभावः वर्तते खलु घटे पटाभावः वर्तते this abhava is you can never destroy this abhava. सत्यं सर्वदा अस्ति ओके सर्वदा अस्ति घटे पटाभावः अथवा पुस्तकाभावः अथवा कूप्याभावः अथवा गजाभावः घटे सर्वदा वर्तते खलु घटं विहाय लोके ये पदार्थाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अभावः घटे वर्तते खलु सत्यं घटे कीदृश अभावः नास्ति
घटे कीदृश अभावः नास्ति संसर्गाभावः न किं वदामि घटे कीदृशभावः नास्ति अत्यन्ताभावः नास्ति वा तत्र हौ डु से दट् घटे कीदृशभावः नास्ति इत्युक्ते न इदानीं मया उक्तं घटे पटाभावः अस्ति गजाभावः अस्ति सर्व अभावः अस्ति घटे कः अभावः नास्ति कः अभावः नास्ति घटत्वम् इति नास्ति घटे घटत्वम् इति नास्ति सत्यं घटे your voice is broken but just tell me घटे घटत्वम् घटे घटाभावः नास्ति घटाभावः नास्ति सत्यम् अस्तु अस्तु अवगतम् घटे अन्य यः कोऽपि अभावः भवितुमर्हति परन्तु घटे घटाभावः नास्ति घटाभावः नास्ति सत्यं so you should remember this in gata you can have any kind of abhava patabhavah gajabhavah yetkimapi bhavitum arhati parantu the only abhava that is not present in a gata is a gatabhavah because it has gata astu so that gatah patat binnah iti yatra binnah ityukte kim tatra abhavah kalu gatah gate patabhavah asti अथवा घटः पटात् भिन्नः इति वयं वदामः चेत् तदानीं तत्र घटे पटाभावः अस्ति सः अभावः अत्यन्तभावः सर्वदा वर्तते अन्योन्यभावः न सत्य अन्योन्यभावः क्षम्यताम् अन्योन्यभावः अन्यः अभावः दिस् इस् डिफ्रेण्ट् फ्रम् दट् अभावः okay right okay but they have really interpreted the abhava so well we don't think so logically thinking about how abhava can be so many ways abhava can be really so many ways that even though we are saying it is abhava but what kind of abhava is it because it is not produced or because it's destroyed or because there is no need for production or destruction but even though there is still an abhava or it is one product is different from the other that because of that it is abhava satyam right so it's very logical yeah okay so now I want to go into the sambandha so we actually said samavaya sambandha sanyoga sambandha and all that but what is a sambandha सम्बन्धः नाम किं विशिष्टबुद्धिनियामकः इति वयं वदामः विशिष्टबुद्धिनियामकः सम्बन्धः इत्युक्ते विशिष्टबुद्धेः नियमनं यत्र यत् क्रियते यः करोति सः एव सम्बन्धः फार् इन्स्टेन्स् इफ् ऐ से घटः भूतले अस्ति इति वदामः चेत् तयोः कीदृशसम्बन्धः अधिकरणम् आधेयः सम्बन्धः अस्ति तर्हि इदानीं भूतलं कीदृशम् अहं पृच्छामि चेत् किं वदति भवती घटवत् भूतलम् इति वदामि घटवत् भूतलम् इति वदति चेत् खलु तर्हि घटवत् इति वदामः चेत् घटवत् इत्युक्ते घटः अस्मिन् अस्ति इति तादृशभूतलम् इत्युक्ते भूतलं विशिष्टं वर्तते घटविशिष्टं भूतलं खलु अस्तु समीचीनं घटविशिष्टं भूतलं तर्हि अनयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति विशिष्टबुद्धिः अस्ति तत्र इत्युक्ते विशेषणविशेष्यमपि भासते विशेषणविशेषसम्बन्धः अपि भासते अपि च तत्र आधारादेयभावः अपि भासते तादृशसम्बन्धः तर्हि सम्बन्धः नाम विशिष्टबुद्धिनियामकः विशिष्टबुद्धिः नाम केनचित् विशिष्टं विशिष्टं नाम अलाङ्ग् वित् सम्थिङ्ग् विशिष्टम् इत्युक्ते that which indicates the अधिकरण that is what is विशिष्टं when we say विशिष्टम् इदानीं घटवत् भूतलम् इति वदति चेत् तत्र मतु प्रत्ययः अस्ति खलु घट इति शब्दात् वत् इति तत्र मतु प्रत्ययः अस्ति मतु प्रत्ययेन विशिष्टसम्बन्धं बोधयति मतु प्रत्ययः विशिष्टसम्बन्धं बोधयति यतोहि it is not only a visheshana but it is also indicating the adhikarana
satyam astu therefore it is a vishishta, it is a vishishta buddhi. घटवत् भूतलम् इति बुद्धिः विशिष्टबुद्धिः यत्र विशेषणविशेषयोः सम्बन्धः अपि भासते अधिकरणभावः अपि ज्ञायते तदेव विशिष्टबुद्धिः विशिष्टबुद्धि किमर्थं वदति तत्र anyway we are saying lakshanam is also there like घटवत्वम is lakshanam tatrapi विशिष्टबुद्धि अस्ति विशिष्टबुद्धि tatra no I'm not clear on the lakshanam and vishishtabuddhi what is the difference between both of them न लक्षणम् इत्युक्ते असाधारणधर्मः खलु लक्षणं धर्मस्य विषये बोधः अस्ति तत्र विशेषणविशेषयोः भावः आधारादयोः भावः इति सर्वं किमपि नास्ति तत्र लक्षणं नाम किम् असाधारणधर्मः धर्मस्य उल्लेखः एव लक्षणं खलु लक्षणं सम्बन्धः इत्युक्ते विशिष्टबुद्धिः भवेत् विशिष्टबुद्धिः इत्युक्ते you know the visheshna visheshya and also you know the adharadeya that is what is the vishishta buddhi okay vishishta buddhi nama kenachit vishishtah vishishtam nama along with something else iti uktam okay tahi buddhihi dvida buddhihi ityukte jnanam when I see something when I get knowledge about something I can get two types of knowledge okay विशेषणबुद्धिः अथवा विशिष्टबुद्धिः विशेषणबुद्धिः विशिष्टबुद्धिः इदानीं सुन्दरः बालकः इति वदामि चेत् तदानीं कीदृशबुद्धिः अस्ति सुन्दरः इति बालके अस्ति बालकः सुन्दरः मीन्स् बालकः अस्ति विशेषभावः अस्ति तत्र अत्र विशिष्टबुद्धिः अस्ति वा विशिष्टबुद्धि सुन्दरत्वं बालके अस्ति इति विशिष्टबुद्धि इति वक्तुं शक्यते न तत्र नास्ति वा see you have when I'm saying sundarah balakah when I'm saying the word sundarah balakah you are getting the jnana the jnana shabda dwara bhavatyah jnanam bhavati sundarah balakah iti jnanam bhavati सुन्दरः बालकः इति पदद्वयं श्रुत्वा भवत्याः मनसि विशिष्टबुद्धिः जायते वा न वा जायते न विशेषणविशेषभावः अस्ति विशिष्टः अस्ति इति जायते सत्यं न न न न न मया किम् उक्तं विशिष्टबुद्धिः कदा भवति विशिष्टबुद्धिः कदा भवति इत्युक्ते तत्र अस्तु अधिकरणमपि बोधः भवति न तत्र घटवत् भूतलम् इति उदाहरणे तत्र भूतलस्य we get to know about bhutalam api if we know about it has ghatah okay तद् विशिष्टबुद्धिः अस्ति सा विशिष्टबुद्धिः अस्तु परन्तु अत्र सुन्दरः बालकः इति वदामः चेत् केवलं विशेषणविशेषभावः अनयोः एव ज्ञानं सत्यं देयर इज नो अस्तु आधार अधिकरणयोः ज्ञानमस्ति वा नास्ति तत् नास्ति न तत्र शब्दद्वारा यू केन् गो आन् एक्स्प्लेन् इट् से ओ सुन्दरः इति सौन्दर्यम् इति गुणः बालके एव वर्तते अतः आधारादेयभावः अस्ति इति तत्तु भिन्नवार्ता परन्तु यदा ज्ञानं भवति बुद्धिः इत्युक्ते ज्ञानं सुन्दरः बालकः इति शब्दं श्रुत्वा कीदृशज्ञानं भवति अनयोः अभेदसम्बन्धः इत्येव ज्ञायते खलु सुन्दरः बालकः सुन्दरः इति सुन्दरसौन्दर्यम् इति गुणः वर्तते इति ज्ञायते सत्यं समीचीनं परन्तु तत्र आधार अदेयभावयोः ज्ञानं नास्ति शब्दद्वारा अतः सुन्दरः बालकः इति विशेषणबुद्धिः केवलं गुणमेव बोधयति विशिष्टबुद्धिः इत्युक्ते गुणमपि बोधयति तस्य अधिकरणमपि बोधयति सत्यं विशिष्टबुद्धिः गुणमपि बोधयति तस्य अधिकरणमपि बोधयति अस्तु घटत्वविशिष्टघटः इत्युक्ते तत्र पश्यतु घटत्वविशिष्टघटः इति इदानीं घटत्वम् इति अहं वदामि चेत् तत्र किम् अवगम्यते घटत्वम् इति लक्षणमस्ति घटस्य लक्षणं घटत्वं घटे अस्ति इति अवगन्तुं शक्यते घटे अस्ति इति अवगम्यते खलु घटत्वविशिष्टघटः
घटत्वविशिष्टघटः इति वयं वदामः चेत् घटत्वविशिष्टघटः इति अहं वदामि चेत् घटत्वम् इत्यनेन घटत्वं घटं विहाय अन्यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति वा? नास्ति नास्ति न घटत्वं घटे एव भवति। अतः घटत्वम् इति वदामः चेत् तत्र अण्डर्लैन् घटः इत्यस्य अपि ज्ञानं भवति। ओ अस्तु बिकास् वन् केनाट् बि वितौट् दि अदर्। right बट् इन् द केस् आफ् सुन्दरः बालकः तथा नास्ति। सौन्दर्यं यत्र कुत्रापि भवितुमर्हति। मम पुस्तकं सुन्दरम् अस्ति, अत्र बालिका सुन्दरी वर्तते, अथवा यत्किमपि कृष्णः सुन्दरः वर्तते इति यत्किमपि भवितुमर्हति बालकं विहाय। अतः सुन्दरः इति अहं वदामि चेत् आधारस्य बोधः न भवति। आधारः कः इति न ज्ञायते सुन्दरः इति वदामि चेत्। परन्तु घटत्वम् इति वदति चेत् तदानीम् आधारस्य बोधः भवति वा न वा? भवति। घटत्वं घटे अस्ति इति आधारस्य बोधः अपि भवति। यतोहि घटत्वं केवलं घटे भवति न तु अन्यत्र इति कृत्वा तत्र आधारादे भावस्य बोधः सर्वदा भवति। यतोहि वी नो दट् घटत्वम् इस् नेवर् नाट् एनिवेर् एल्स् एक्सेप्ट् इन् घट। व्हेन् ऐ से घटत्वं ऐ अण्डर्स्टाण्ड् दट् द विशिष्टधर्म घटत्वम् इति तत्र विशिष्टधर्मः अस्ति, अपि च अधिकरणस्यापि बोधः भवति। अतः अत्र इदानीं विशिष्टबुद्धिः जायते। घटत्वम् इत्यनेन विशिष्टबुद्धिः जायते। घटत्वविशिष्टः घटः इति घटत्वविशिष्टः इति विशेषणं, घटः इति विशेष्यम् इति विशेषणविशेषभावः अपि ज्ञायते। घटत्वविशिष्टः घटः अनन्तरं घटत्वम् इत्यनेन आधारादेयभावः अपि ज्ञायते। सत्यं समीचीनम् इति कृत्वा घटत्वम् इति विशिष्टबुद्धिः, विशेषणबुद्धिः विशिष्टबुद्धिः इति सर्वदा स्मर्तव्यं। तत्र अनयोः भेदः अस्ति। केवलं विशेषणबुद्धिः इति वदामः चेत् अधिकरणस्य बोधः न भवति, विशिष्टबुद्धिः इति वयं वदामः चेत् अधिकरणस्यापि बोधः भवति। सत्यं सत्यं you have told this in the last class also, the first class also. विशिष्टबुद्धिः अधिकरणस्यापि बोधः. Okay, so now I want to talk about the sambandha. Sambandhaः द्विविधः, वृत्तिनियामकः सम्बन्धः, वृत्ति अनियामकः सम्बन्धः। वृत्तिनियामकः, वृत्ति अनियामकः इति टु कैण्ड्स् आफ् सम्बन्धः। ओके, तर्हि वृत्तिनियामकः सम्बन्धः इति यदा वयं वदामः इदानीं घटत्वं घटे वर्तते, घटत्वम् अपि च घटः, अनयोः कीदृशसम्बन्धः? I taught you two sambandhas so far. You taught me two sambandhas. One is samavayah, one is sanyogah na tatra. Right. And also you know the adharadeya bhavah. Adharadeya bhavah is there. There ghatatvam is गुणः न तत्र घटत्वम् इति गुण समवायसम्बन्धः घटे एव अस्ति, अतः तत्र we cannot separate it, so it is a samavaya sambandha only. Correct, samavaya sambandhah eva. घटत्वम् इति गुणः नास्ति, धर्मः अस्ति. Sorry, धर्मः, क्षम्यतां, धर्मः अस्ति, गुणः। तद् घटत्वम् इति यद् वदामः तत्तु जातिः अस्ति। घटत्वम् इति जातिः अस्ति. Now there is a concept of jatihi. So jatihi ityukte I have 2 pots in front of me, or I have 10 pots in front of me. How do I know that these are all pots? How do I know the potness? They all belong to the pot family. That's why they say pots. All of them are pots. So there is something in your mind that is happening because of which you are identifying a pot. Okay. That is, so for an example, there is a small boy, okay, and his mother is there, and there is a cow that is passing in front of their window. So mother tells to the boy, "Iyam gauhu." She tells him, "Iyam gauhu." Then the boy looks at that cow. He looks at it carefully. Okay, he understands this is a cow. Then next day morning, they go to the market. There he is seeing a black animal, and he is saying, "Iyam gauhu." How did he know that this is Iyam gauhu?
That's because his mother has told him the earlier day, and he gets to know what it is, and then he. No, yesterday's cow was different. Yesterday's cow was different. Today's cow is different. The cow that he saw yesterday is not the same cow he's seeing next day. So how is he saying he's seeing the different cow, and how is he identifying that is gauhu? तत्र सास्नावत्वम् इति लक्षणम् अस्ति तत्र सास्नावत्वम्. No. The boy doesn't know all that. Okay. I'm talking about a small boy, not a Nyaya Pandit. How does he know? But the shape or something, with the shape of the animal? Correct. So when the first time when he looks at the cow, he's looking at the akara, he's looking at the color, he's looking at the features, he's seeing that there are 4 legs, there is a tail, and there is this and that. He's looking at all those things. So the next day when he sees the cow, automatically in his mind, okay, yam gauhu, he's correlating. Yesterday I saw all these, that is a cow. Today I am seeing something very similar to that. This is a cow. Okay. Tarhi tadeva vayam samananam bhavah samanyam. That is only jatihi. I am identifying 2 cows because of the jati, because they all belong to the same jati. Okay. What is the sentence you used for me? Samananam. What is that? Samananam bhavah. Samananam bhavah samanyam. Astu. Samananam ityukte all the ghatas, they are all samanam. The bhava that you get in these samanas is the samanyam or the jatihi. So gate idanim kim ayam gatah iti tatra dasha gatah santi. ayam gatah tatra sarvatra samanah bhavah asti. Sah bhavah kah? Ghatatvam iti bhavah. सत्यं. घटत्वम् इति भावः. घटत्वम् इत्यनेन एव अहं ज्ञातुं शक्नोमि अयं घटः इति तत्र सामान्यं वर्तते, जातिः वर्तते, तत्र समानभावः वर्तते सर्वत्र. समानभावः, their shape, their everything looks exactly the same, even though the color may be different, but I can look at 2 pots and say they are pots. Okay. That is because of the jatihi. Okay. So between a jati and a vyakti, ghatatvam is the jati and ghataha is the vyakti. Hello. Jati, vyakti. Vyakti padartha. You call ghataha as vyaktihi. Vyaktihi means an individual entity of the samudaya. Okay. There are 1,000 pots. There are 1,000 pots. There are 1,000 vyaktis. So each is an individual unit member of the samudaya. So between an individual entity and the jati, jati is ghatatvam, individual entity is gata. Between the jati and the ghata there is a sambandha. What sambandha is there? Samavaya sambandha. You cannot take the ghatatvam out of the gata. Okay, correct, right. You can't take the potness from a pot. Okay. Okay, got it. So that I told you what is samavaya sambandha. I told you jatihi and vyaktihi. Jatihi is by which you identify something. Ghatatvam, patatvam, pustakatvam is jatihi. Between a jati and a vyakti there is a samavaya sambandha. Samavaya. You cannot remove ghatatvam from ghata. That is the samavaya sambandha. So I just told you that the sambandhas are 2 types: vritti niyamaka sambandha, vritti aniyamaka sambandha. अत्र वृत्तिः इत्युक्ते आदेयः इति अर्थः. आदेयः, वृत्तिः इत्युक्ते आदेयः. आदेयनियामकः सम्बन्धः इत्युक्ते यस्मिन् सम्बन्धे आधारादेयभावः स्पष्टतया ज्ञायते तादृशसम्बन्धः समवाय किं वृत्तिनियामकसम्बन्धः. अस्तु. ओके. So for example the jati and vyakti, ghatatvam and ghata. घटत्वं घटः अनयोः मध्ये समवायसम्बन्धः अस्ति इति मया उक्तम्. अस्तु, समीचीनं खलु. समवायसम्बन्धः अस्ति. तर्हि तत्र समवायसम्बन्धः अस्ति. तर्हि घटत्वम् इति अहं वदामि चेत् तत्र आदेयः अस्ति घटत्वम्, आधारः अस्ति घटः.
अस्तु घटः इति घटे एव घटत्वं वर्तते एव घटे वर्तते खलु अतः घटत्वम् आधारः घटः आदेयः घटः आदेयः तर्हि घटत्वम् इति वदामि चेत् घटत्वम् इति विशिष्टबुद्धिः अस्ति इति मया उक्तं विशिष्टबुद्धिः घटत्वम् इति वदामि चेत् विशिष्टबुद्धिः आधारस्य ज्ञानं भवति सत्यं तर्हि घटत्वम् इति अहं वदामि चेत् घटत्वम् अपि च घटः अनयोः यः सम्बन्धः अस्ति समवायसम्बन्धः जातिव्यक्त्योः तादृशसम्बन्धः वृत्तिनियामकः सम्बन्धः यतोहि तत्र विशिष्टबुद्धिः ज्ञायते यत्र विशिष्टबुद्धिः ज्ञायते तादृशसम्बन्धः वृत्तिनियामकः सम्बन्धः अस्तु अस्तु ओके ओके फैन् फैन् वृत्तिनियामक so I gave you an example of samavaya सत्यं between gata and gatatvam between gata and gatatvam because by saying the gatatvam I get the vishishta buddhi wherever I get vishishta buddhi that is vritti niyamaka sambandha sundarah balaka is not vritti niyamakah because there is no adhara adheyah bhavah we don't get it to that so it's not a vritti niyamakah but where we get the adhara adheya bhavah spashtam asti it is vritti niyamakah sambandhah astu correct okay so now I talked about samavaya I'll talk about sanyogah sanyogah an example for that will be pustakam उत्पीठिकायाम् अस्ति अस्तु पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति अनयोः कीदृशसम्बन्धः आधार अधेयः अस्ति तत्रापि न तत्रापि आधार अधेयः आधारादेयभावः अस्ति अपि च अन्यसम्बन्धः कः अन्य संयोगः अस्ति न तत्र संयोगसम्बन्धः अस्ति so for initially we say oh adharadeya bhava sambandha we say but we don't directly say adharadeya bhava sambandha we say these five sambandhas and through them we identify the adharadeya bhava एवं वा अस्तु तर्हि पुस्तकम् उत्पीठिकानयोः कीदृशसम्बन्धः संयोगसम्बन्धः अस्ति तत्र संयोगसम्बन्धः अस्ति परन्तु तत्र आधारादेयभावः अपि ज्ञायते सत्यं ज्ञायते यतोहि पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति खलु अतः आधारादेयभावः स्पष्टतया ज्ञायते अतः तत्रापि वृत्तिनियामकः सम्बन्धः संयोगसम्बन्धः परन्तु पश्यतु यत्र यत्र संयोगसम्बन्धः अस्ति तत्र सर्वत्र वृत्तिनियमनमेव भवति इति नास्ति इदानीं पश्यतु इदानीम् ऐ एम् डूयिङ्ग् नमस्कारः मम हस्तयोः कीदृशसम्बन्धः हस्तयोः संयोगसम्बन्धः तत्र ओके पृथक्त्वं कर्तुं शक्यते सत्यं संयोगसम्बन्धः अत्र वृत्तिनियामकसम्बन्धः वा अधिकरणस्य भावः तत्र नास्ति न अधिकरणाधेय वृत्तिनियामकसम्बन्धः नास्ति तत्र सत्यम् अस्तु विशिष्टबुद्धिः नास्ति अतः यत्र यत्र संयोगः अस्ति तत्र सर्वत्र वृत्तिनियामकसम्बन्धः एव भवति इति नास्ति सत्यं यत्र आधार आधेयभावः अस्ति तत्रैव वृत्तिनियामकसंयोगः इति वक्तुं शक्यते परन्तु संयोगसम्बन्धः वृत्तिनियामकसम्बन्धः भवितुमपि नास्ति इट् केनाट् बी दट् आल्सो इट् केन् बी ओके फैन् परन्तु किमर्थं तत्र संयोगः इति वृत्तिनियामकः इति वृत्तिनियामकः भवितुमर्हति यथा पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति उत्पीठिकायाम् अस्ति तत्र अस्ति इत्युक्ते यः कोऽपि संयोगसम्बन्धः वृत्तिनियामकः इति नास्ति सर्वत्र नास्ति संयोगसम्बन्धः ओके नौ स्वरूपसम्बन्धः दट् इस् इन् दि absence when you have an absence भूतले घटाभावः अस्ति भूतले घटाभावः अस्ति इति अहं वदामि चेत् तत्रापि आधारादेयभावः ज्ञायते खलु एवं वा अस्तु ओके प्राक् भावः इति वक्तुं शक्यते वा तत्र प्राक् भावः न कीदृशभावः इति भिन्नवार्ता प्रागभावः वा प्रध्वंसभावः वा अत्यन्तभावः इति भिन्नवार्ता तत्र यः कोऽपि अभावः भवतु
इदानीं मम मम उत्पीठिकायां घटं कर्तुं सामग्र्यः सन्ति चेत् तदानीं प्रागभावः यदि घटः अस्ति तत्र नष्टः चेत् प्रध्वंसभावः तथा किमपि नास्ति चेत् अत्यन्ताभावः परन्तु तत्र अभावः अस्ति घटाभावः अपि च भूतलम् अनयोः कीदृशसम्बन्धः घटाभावः तत्रापि आधारः आधेयः भावः भवितुम् अर्हति किल तत्र अभावः कुत्र अस्ति इत्युक्ते भूतले अभावः अस्ति इति वक्तुं शक्यते किल सत्यं सत्यं समीचीनम् आधारादेयभावः अस्ति इति वदामः परन्तु आधारादेयभावः इस् वेरी आर्डिनरी सम्बन्ध वी हाव् टु यूस् अ स्पेशल् सम्बन्ध टु सेव् आधारादेयभावः so what you are saying is correct there is आधारादेयभावः घटाभावः भूतले अस्ति इति वदामः चेत् आधारादेयभावः भूतले इति सप्तम्यन्तेन अधिकरणत्वं बुध्यते इति वक्तुं शक्यते नास्ति चिन्ता परन्तु तत्र कथं वक्तव्यम् इति चेत् स्वरूपसम्बन्धः इति वयं वदामः विशेषसम्बन्धः the relationship between an absence of a pot and its holder is स्वरूपसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः घटाभावः कीदृशः घटाभावः भूतल अनयोः कीदृशसम्बन्धः इति चेत् स्वरूपसम्बन्धः स्वरूपम् इत्युक्ते भूतलस्वरूपं घटाभावस्य स्वरूपं किम् इति चेत् भूतलस्वरूपम् इति एव वदन्ति नैयायिकाः लास्ट् लैन् पुनः वदति वा भगिनि भूतलस्वरूपम् इत्युक्ते अत्र अभावः कीदृशः इति चेत् इट् इस् द स्वरूप आफ् द भूतला ओके ओके फैन् स्वरूप इत्युक्ते अभावः घटाभावः एव स्वरूपः इति वदामः स्वरूपसम्बन्धः इति वदन्ति अस्तु अस्तु ओके तत्रापि आधारादेयभावः ज्ञायते स्वरूपसम्बन्धः अस्ति चेदपि आधारादेयभावः ज्ञायते बिकास् घटाभावः भूतले अस्ति इति अहं वदामि खलु अवगतं तत् अवगतम् ओके बट् स्वरूपः इति किमर्थम् उक्तं तत्र तु रूपः इति नास्ति न तत्र किमर्थं परन्तु स्वरूपः इति किमर्थं स्वरूपः इत्युक्ते तत्र ओके नौ द नेम् इस् स्वरूपः अस्तु they call it as स्वरूपसम्बन्धः स्वरूपः इत्युक्ते भूतलस्वरूपः घटः भूतलस्वरूपघटः इति वदन्ति वा अस्तु भूतलस्वरूपं घटः इति वदन्ति तर्हि इदानीं तत्र अग्रिमद्वयमस्ति कालिकदैशिकसम्बन्धः so the kala and desha is related to everything in this world is related to kala and desha so पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति मम गृहे इति वदामि चेत् तत् दैशिकसम्बन्धः अस्ति खलु मम गृहे इति दैशिकसम्बन्धः द प्लेस् बेसिकली इन द प्लेस् ओके उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति 10 वादने इति वदामि चेत् कालिकसम्बन्धः अस्ति खलु कालस्य बोधः सत्यं कालः सर्वाधारः अस्ति सर्वेषाम् आधारः अस्ति कालः अपि च देशः द्वयं विहाय किमपि कुत्रापि व्यवहारः न शक्यते खलु एव्रिथिङ्ग् एण्ड् एनिथिङ्ग् विल् टेक्स् प्लेस् इन् रिलेशन् टु टैम् एण्ड् प्लेस् तत्रापि आधारादेयभावः ज्ञायते ओके समीचीनम् I am the book is on the table and the table is in my house so the desha is the adhikaranam for that activity खलु तत्रापि आधारादेयभावः स्पष्टतया ज्ञायते खलु स्पष्टमस्ति कालः अपि अस्ति 10 वादने अस्ति सत्यम् अतः एतत्र पञ्चसु स्थलेषु वृत्तिनियामकः सम्बन्धः ओके अस्तु समीचीनं सम्बन्धः पञ्चधा वक्तुं शक्यते वृत्तिनियामकः पञ्चधा अस्ति वृत्तिनियामकः नाम यत्र आधारः आधेयप्रयोजकः एकवारं पुनः दर्शयति वा अन्ते नाम आधार आधेयप्रयोजकः कश्चन सम्बन्धः वर्तते सः वृत्तिनियामकः यः च सम्बन्धः आधार आधेयभावः अप्रयोजकः सः वृत्ति नियामकः अस्तु अस्तु अवगतम् okay this one is not visible right the thing is which one is visible now this thing was not visible for me
It was visible for me. Okay. The Fine. full screen, it was not visible in the slideshow. Okay. Now I it's was wondering how you are able to read. In my screen, it was not coming. it यः was सम्बन्धः coming fine. आधारादे भावः अप्रयोजकः सः वृत्ति अनियामकः तदेव उच्यते यः सम्बन्धः So आधारादे भावः अप्रयोजकः सः वृत्ति अनियामकः अस्तु. okay so we will Yes. stop over here we Yes. will delve into the sambandhas next class I think I already told you dravya sanyoga sambandha and all that so we'll talk about it a little bit more but I have told you then we'll have an explanation for samavaya sambandha Okay. Yeah, we'll delve into sanyoga and samavaya next class. Sure. Where all we'll have sanyoga and where all we'll have samavaya. We'll talk about that. Okay. Fine. We'll do that. I'll have to revise once because all are new terminologies. I just listen to the recording once again so that please do that. Yeah. And wherever possible, if you want, you can make notes also. Yeah, I'm making it. That is part of my job, Bhagini. I do that. And because it'll help me later also. Like I don't need to go through the audio recording completely, right? So I just make my pointers when I listen to it. So I actually it just makes your mind so specific, Nyaya. It has a lot of benefits, and I am really sorry that Leena Bhagini is not attending. But yeah, I don't know, Bhagini. It's up to her. She is more interested into Vyakarana. That I know, but Tarka, I'm not sure. Padartha Nirupanam. I don't know. I'm not. That is actually stop the recording. Yes.